This is the video recording number 5, and here we're going to start with lecture number 6A with the concept of the loop, and we will start our concept of looping with the while loop. So, loop ta ki? Loop repeats a statement in certain number of times while a condition is fulfilled. They are introduced by the keywords of the while, do, for. যে কোনো কিছু ইউজ করতে পারি আমরা, while ইউজ করতে পারি, do ইউজ করতে পারি, for ইউজ করতে পারি, হ্যাঁ। সো যেমন একই স্টেটমেন্টকে আমি বারবার যদি প্রিন্ট আউট করতে চাই, সো হোয়াট উই গোনা ডু? সো ইটারেটিভ মেথড এক্সাম্পল। নাও আপনাকে যদি বলা হয় 10 বার হ্যালো ওয়ার্ল্ড প্রিন্ট করতে, তখন আপনি কি করবেন? হোয়াট ইউ পিপল উইল ডু? আমরা এখানে কি করব? উই গোনা রাইট ইট ডাউন। 10 বারের কোআউট দিয়ে প্রিন্ট আউট করব, আউট দিতে হবে আমাদের, তাই না? But it is not feasible, right? If you write it down for 10 times, so it is not feasible to print it out for 10 times. For example, you are working in somewhere, they are saying you to print out the exactly the same value again and again. যদি আমাদের এটা বলা হয়, যেমন ধরেন যেমন আমাদের ট্রাফিক লাইটে বলা হলো যে 5 সেকেন্ড পরে রেড, তারপরের 5 সেকেন্ডে জ্বলবে আমার না ধরেন প্রথম 10 সেকেন্ডে জ্বলবে রেড, তারপরের 10 সেকেন্ডে জ্বলবে গ্রিন, তারপরের 10 সেকেন্ডে জ্বলবে ইয়েলো। সো এই তিনটাই ঘুরে ঘুরে আসবে, রেড গ্রিন ইয়েলো, রেড গ্রিন ইয়েলো। প্রত্যেক 1 মিনিটে এটা দুইবারই লুপটা পূরণ হবে। তাহলে কি মানে এরকম ধরনের যদি কোনো প্রোগ্রাম আপনি ওই ট্রাফিক লাইটে দিয়ে দেন, তাহলে কি সে কি বারবার শুধু এটা লিখবে? এক সময় তো এটা শেষ হয়ে যাবে, তাই না? জি স্যার, 24 ঘন্টা লিখতে হবে। একই প্রোগ্রাম আমি সারা দিন কিভাবে চালাবো? যে রেড গ্রিন ইয়েলো, রেড গ্রিন ইয়েলো, রেড গ্রিন ইয়েলো, এটা কন্টিনিউ হতেই থাকবে। সো on that case we can get the concept of the loop. মানে একই কাজ যখন আমরা বারবার করতে থাকবো, একই ধরনের জিনিস, তখন আমি কি করব? লুপ করব। যেমন ধরেন আপনাকে যদি বলা হয়, কেউ যদি বলে you have to print out from 1 to 100, 1 2 3 4 5 6 till 100 পর্যন্ত আপনাকে প্রিন্ট আউট করতে হবে বাই ইউজিং C++ প্রোগ্রামিং, অথবা কোনো ডিসপ্লেতে আপনার করতে হবে। তখন আপনি কি করবেন? cout 1, cout 2, cout 3 এমন ভাবে করব। This will be not feasible. এটা কি 100 টাইমস আমি cout লিখবো নাকি? আমি কি পাগল নাকি যে আমি 100 টাইম আমি cout লিখবো? তখন আমি কি করব? We have to get the concept of the loop in order to print from 1 to 100. So some kind of method we have to deal with that. So this is called the first one we're going to deal. The first system we will learn, that is the while loop. So a while loop statement repeatedly execute a target statement as long as a given condition is true. যদি কন্ডিশনটা যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা কি করতাম, আগে কি করতাম মনে আছে যে if, এখানে কি করতাম যে if যদি কন্ডিশনটা ট্রু হয়, we had if, right? If the condition is true, then we're going to execute the statement, right? Isn't it? That's what we have done. এখন if এর বদলে আমার কি আসবে এখানে? while আসবে। আর if এর ব্যাপারটা কি ছিল? if কন্ডিশন ট্রু হলে শেষ, ওইটা স্টেটমেন্টটা গিয়ে আমি কি করতাম? নিচের লাইনে আমার কি ছিল আমি সেটার দিকে যেতাম। বাট ইন দ্য while loop যতক্ষণ পর্যন্ত কন্ডিশনটা ট্রু হবে, আপনি আপনার while loop এ ব্যাক করবেন। ক্লিয়ার? স্যার বুঝিনি, স্যার এই লাইনটা বুঝিনি স্যার। if স্টেটমেন্টে কি হতো? if যেমন এইখানে একটা if দিয়ে দিই, if the condition else something, right? এটা হতো জি না? স্যার, জি স্যার। যদি if true হতো তখন else যেত, else গিয়ে প্রোগ্রাম শেষ হয়ে যেত, তাই না? অথবা যদি আমার if কন্ডিশনটা যদি ট্রু না হতো, তখন আমি কি করতাম? ধরেন if true না, হ্যাঁ, তখন এটা অথবা if true whatever, ওটা শেষ করার পরে এখানে cout এ চলে আসতো না? সো এটা একবার রান করতে, তাই না? But in loop, in the concept of the while loop, যতক্ষণ না পর্যন্ত কন্ডিশনটা ফলস হবে, এই স্টেটমেন্টটাই চলতে থাকবে। যেমন if while condition is true, this statement will be executed. এখানে যা কিছু আছে সেটা এক্সিকিউট হবে। Then I will go back again my while loop. আবার while loop এ যাব, while the condition is true, I will execute my statement. আবার ব্যাক করব, while the condition is true, I will execute my statement. I will go back to my while loop again, while the স্যার if যদি একবার কাজ করে while কন্টিনিউয়াস, এটা ইনফিনিট লুপে পড়ে যাবে, ইনফিনিট টাইম চলতে থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত কন্ডিশনটা ট্রু হবে। ওকে স্যার, বুঝতে যখন কন্ডিশনটা ফলস হবে তখন আমি while loop থেকে বের হব। ওকে, দিস ইজ দ্য ফ্লো চার্ট।
while loop is going to be started from here. It will check the condition. If the condition is true, it will execute the loop body, then it will come back again, it will test the condition. If the condition is true, it will execute the loop body, it will come back, and so on. That's how it works. Okay, if false, যদি false হয়, we will stop the while loop. Fine. Okay, now the while loop example. Here we have one example of the while loop. while loop এর এক্সাম্পলটা আমরা দেখি যে i++ এখানে i আমরা কি করলাম, এখানে hello world আমরা প্রিন্ট করলাম। কিভাবে? আমরা নিজের একটা প্রোগ্রাম করি। let us do it by ourselves. যেমন ইন্টিজার একটা ভ্যালু নিলাম i equal to নিলাম আমি 0. at the beginning the value of i is 0. okay, now I am taking while i is, ততক্ষণ না পর্যন্ত i is less than 5 হবে, আমি এখানে cout দিব চাইটা। এখানে একটা এন্ডেল দিয়ে দিই, এন্ডেল দিলে কি হবে, প্রত্যেকবার নতুন লাইনে প্রিন্ট আউট হবে i++। এখন দেখেন what is the while loop এর সেকেন্ড ব্র্যাকেট ইউজ করি না কেন আমরা? এখন we are using it now, we are using it here. Okay. So here if we execute this, let's see what happens. How many times jai chata is getting printed out? 1 2 3 4 5 5 times, right? So why, look, when we have the I equal to 0, যখন I এর value 0, 0 is less than 5, is it true or false? True, sir. True. So what will be printed out? Jai chata will be printed out, right? Then you are incrementing the value of I. So the new value of the I will be, I value কত হবে, নতুন value I নতুন value 1 new value of I will be 1. So you will go back to your while loop. So 4 পর্যন্ত প্রিন্ট করবে, ঠিক না স্যার? So now the value of the I will be what? Please mute your microphone because we are recording, so recording এ কোনো noise না থাকলে ভালো। So while I এর ভ্যালুটা যখন 1 হচ্ছে, 1 is less than 5, আবার প্রিন্ট আউট হবে, আবার I এর ভ্যালুটা আপডেট হবে, the new value of the I will be 2, 2 is less than 5, আবার প্রিন্ট আউট হবে যা ইচ্ছা তা, then I will update the value of I again, then it will be printed out again, then it will be printed out again. It will be printed, it will be keep printing the value unless or until the value gets bigger or equal 5. যতক্ষণ না পর্যন্ত 5 থেকে ছোট হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত ভ্যালুটা প্রিন্ট হয়ে যাবে। ওকে, ততক্ষণ পর্যন্ত যা ইচ্ছা তাটা প্রিন্ট আউট হবে। ইজ ইট ক্লিয়ার? Yes, sir. Yes, sir. So that's how we write down, we use the value of, we use the condition of while. Okay, now if we execute, you see we have how many times? It will start from 0, so we have 100 times jai chata. Can কয়বার print out হয়েছে? It has been printed out 100 times, right? তো এখানে পোস্ট ইনক্রিমেন্ট ইউজ করলে কি আসতো রেজাল্ট? এটা তো পোস্ট ইউজ করছি, there will be no difference. এখন যদি আপনি যদি আপনি প্রি ইউজ করেন একই আসবে। আমরা 5 নিয়ে দেখি বা ফোন নিয়ে দেখি, ফোন নিলে কয়টা হওয়ার কথা দেখেন, 0 1 2 3 4 1 2 3 4 কয়টা হচ্ছে? 4 হচ্ছে না, কারণ 0 1 2 3 চারবার প্রিন্ট আউট হচ্ছে। এখন সো হোয়াট হ্যাপেন্স, এইখানে একটু আলাদা হতে পারে যদি আমাদের ইনক্রিমেন্টটা যদি আমাদের আগে হয়। নাও so if we execute now, let's see how many times it is getting printed out. It's getting printed out 4 times. Okay, now I ভ্যালুটা যদি আমরা প্লাস প্লাস দিয়ে চাই একই হবে কারণ why, যে I ভ্যালুটা পোস্ট হোক প্রি হোক, ওই চারবার যাওয়ার পরেই তো আপনি while loop থেকে বের হবেন, মানে while loop এ গিয়ে আপনি যখন চেক করবেন, চেক করে তো আপনার কন্ডিশনটা ছোট পেতে হবে, তাই না? সো যতক্ষণ পর্যন্ত বড় হবে ততক্ষণ পর্যন্ত আপনি সেটা প্রিন্ট আউট হয়ে যাবে। So you use the post increment and pre increment here or after the cout, it doesn't matter. So যখনই এটা গিয়ে কন্ডিশনটা ফলস হবে তখনই আমি এটার বাইরে যাব। ওকে,
So now if I tell you to print out a value from 1 to 10, 1 to 10, so what you can do, 1 to 10, so we can take the value equal to 1, less than or equal to 10. So what we can do, we can do I plus plus, I plus plus এখানে না দেই, আমরা I plus plus টা পরে দেই এবার। নাও I plus plus যদি দেই তাহলে আমার কি হচ্ছে, এখানে যা ইচ্ছাটা দিব না, আমি দিব কি ভ্যালু অফ I। এখন যদি এক্সিকিউট করি, you see we have the value from 1 to 10, right? So Yes, sir. by using this system we can also get the even and odd number for a certain range of numbers, right? If I tell you to find out the value from 25 to 50, 25 থেকে 50 পর্যন্ত even and odd নাম্বারটা বের করব, আমরা কি বের করতে পারি even and odd? ভিতরে একটা increase করবো। 25 থেকে 50 পর্যন্ত, তখন আমরা কি করব, কি করব তখন, ধরেন শুধু even নাম্বারটাই বের করি, শুধু even নাম্বার, ভিতরে একটা ইপিএস করবো। so 25, so it is going to be start from 25, so less than or equal to 50. So then we have inside the while loop, that is means while loop এর ভেতরে আমরা nested if use করতেছি। if I modulus 2 equal কত, যদি 0 হয় তখন কি হবে, cout কি হবে, ইভেন স্যার I, right? Hello, ওটা তো লিখছিলাম আমরা। তারপর আমরা কি করব, I plus plus করে দিব যদি এটা হয়। আর I plus plus তো আমার সব সময় চলতেই থাকবে, this will be the part of that program। কখন আমার প্রিন্ট আউট হবে, প্রিন্ট আউট কখন হচ্ছে, যখনই আমার এটা 0 হবে, মানে আমার ইভেন নাম্বারগুলো প্রিন্ট আউট হবে কত থেকে, 25 থেকে 50 পর্যন্ত। So if I execute using all the even numbers from 25 to 50, right? In the same way we can get the odd number and we can print out the odd and even numbers separately as well, right? That will be your home task to do that. Now this is the end of lecture number 6. So let's move to the 6b, for loop and do while। 6b টা করব। আচ্ছা, তার মধ্যে আমি যে ক্যালকুলেটরটা করেছিলেন, before starting we will go to the practice problem. Sorry, come again? গতকালকে যে ক্যালকুলেটরের কোডিংটা করাইছিলেন ওটার মধ্যে মডুলাস দিলে না স্যার, মানে ওই যে যখন আমরা দশমিক সংখ্যার ক্যালকুলেটর করতে চাই ওটা তো মডুলাসের সময় আটকা যায়, ফ্লোট বা মানে স্যার ডবল দিলে। ভ্যারিয়েবল টাইপ ফ্লোট নিলে ওটা মডুলাসের ক্ষেত্রে কাজ করে না। না, মডুলাসের জন্য তো আসবে না, মডুলাসের জন্য অনলি রিমাইন্ডার আসবে আপনার শুধু ইসের জন্য, ইন্টিজার টাইপ। জি স্যার, বুঝতে পেরেছিলাম। এক্ষেত্রে কি করতে হবে? ইন্টিজার টাইপ। So we have some examples here. So এটা একটু দেখি, lecture number 6a তে the basic example, a hello world type example, even and odd number and average number। ধরেন if I tell you to find out the average of here, এখানে ধরেন enter a number, ধরেন নাম্বারগুলা প্রত্যেকটা নাম্বারের একটা রেঞ্জ পর্যন্ত, যেমন 1 থেকে 10 পর্যন্ত সবগুলা নাম্বারকে অ্যাড করে সেইটাকে ডিভাইড বাই 10 করব। ক্যান উই ডু দ্যাট? উই ক্যান ডু দ্যাট, রাইট? অথবা দুটো নাম্বার অ্যাড করে সেটার এভারেজ বের করব, সেটাও বের করতে পারি আমরা। So we have those kind of examples here. Examples গুলা, প্র্যাকটিস প্রবলেম গুলা আপনারা করবেন, ওকে? So this is one example of the whole decimal number. So this is very basic one. এটা দেখেন, এটা হলো if else এর, এটা আসলে while loop এ দেয়াটা ভুল হয়েছে। This was not supposed to be in the while loop. Let me remove it and put it inside here. So this will be the whole decimal number should be inside this example. So এটা কি just এটা কি decimal number নাকি, এটা আমরা এখান থেকে বুঝতে পারবো। এখানে জাস্ট কাস্টিং এর মতো, আমরা যে কাস্টিং করছিলাম না ওই টাইপের এটা কাজ করে। So we have done the casting, right? ওই যে আমরা ডিভিশনের সময় আপনাদেরকে কাস্টিং দেখানো হয়েছে না? So I don't have to show this one to you again. So you can do it by yourself. এই প্রবলেম গুলো নিজেরাই সলভ করতে পারবে।
Hmm? Here we have some examples. For example, how to find the largest number. তিনটা ভ্যালু দেয়া আছে, তিনটার ভিতর লার্জেস্ট নাম্বার বের করব। এগুলো তো while loop না, this is the part of the if else statement, right? নিজেরা কি প্র্যাকটিস করেন বাসায়? জি স্যার। Yes, sir. জি স্যার। This one is the geometric progression. আবার আমরা while loop এ ব্যাক করলাম। সো এই প্রোগ্রামটা কি করে যে সব যেমন 2 4 8 16 32 64 128 এগুলা 1024 পর্যন্ত সব নাম্বারগুলোকে অ্যাড করবে, মানে 2 4 4 এর ডাবল 8, তারপরে the double of 8 will be 16, the double of 16 will be 32, the double of 32 will be 64 and so on. So এটা আমরা কিভাবে করব? Let's see how we can do that. So here we are taking the sum equal to 0, I এর ভ্যালুটা স্টার্ট করতেছি 2 থেকে, I is less than, কারণ আমরা রেঞ্জ কত নিব? We are taking a range 2 থেকে আমরা শুরু করতেছি 2 4 8 16 32 and so on. So definitely it going to be started from 2, right? Then I is less than, that means 2 is less than or equal to 124. Then আমরা ওই যে ভ্যালুটা, যেই ভ্যালুটা থাকবে সেই ভ্যালুর সাথে সবসময় কি হবে? মাল্টিপ্লাই করে যাবে ভ্যালুটা, তাই না? মানে 2 দিয়ে মাল্টিপ্লাই হবে সব সময়। যে ভ্যালুটা থাকবে সেটা সব সময় it will be multiplied with 2, right? So now দেখেন for integer I equal to 2, I is less than 1 2 4, then I equal to I into 2, then sum equal to sum plus I, sum equal to sum plus I can আমরা এখানে প্রিন্ট আউট করতেছি কিসের ভ্যালু? We are printing out the value of what? Sum একটা আমি ভ্যালু নিচ্ছি যেখানে কি আমার সব ভ্যালুগুলো এখানে সেভ হবে। Just sum is a value. আচ্ছা, এটা বুঝতে আপনাদের জন্য কি একটু কঠিন হয়ে যাচ্ছে এখন? Can you skip that? আর সবাই এটা বুঝতে পারতেছেন? আপনারা কি বুঝতে পারছেন? নাকি আমি স্যার একটু সমস্যা হচ্ছে। আমরা আগে অন্যান্য স্লাইডগুলো শেষ করি, তারপরে প্র্যাকটিস প্রবলেমটাতে ব্যাক করব। Let us continue the for loop and do while. আচ্ছা, for loop do while এর আগে আমরা আরো কিছু প্র্যাকটিস করি। Let us continue some more practicing in here. এখন এইটাকে আমি এইভাবে যদি না করি, এইখানে ধরেন, আচ্ছা ওটাই করলাম। এইখানে আমরা যদি এক্সিকিউট করি 25 না, ধরেন 5 to 10, 5 থেকে 10 পর্যন্ত যদি আমি এক্সিকিউট করি, what you get? 6 8 10. কেন? 6 8 10 হলো 5 আর 10 এর ভিতর all even numbers. Okay, now if I tell you to add all this even number 5 থেকে 10 পর্যন্ত যতগুলা নাম্বার আছে সবগুলাকে যদি আপনাদেরকে অ্যাড করতে বলি, can you do that? 6 plus 8 plus 10, can you do that? Yes we can. Let's see how we can do that. আমরা কি করব যে এখন আমাদের কাজ হলো, আপনারা কি আমার কথা শুনতেছেন? ইয়েস স্যার। Yes, sir. Yes, sir. প্রোগ্রামটাকে এভাবে মডিফাই করব যাতে we can add 6 plus 8 plus 10, which will give us what? 24, right? So the sum of all the even numbers. আচ্ছা, sum of all the even numbers যদি আমি করতে চাই তাহলে আমরা কি করব? Just we can take another variable here, comma দিয়ে another variable sum equal to ধরলাম কত? 0, মানে সামটা শুরু হচ্ছে কত থেকে? 0 থেকে। ওকে ফাইন। Yes, sir. জি স্যার। যখনই এটা ইভেন নাম্বার হবে, when it will be an even number, then only we will print it out and we will add the value. আচ্ছা, print out আমরা বাদ দিই, তাহলে আপনাদের জন্য আরো ইজি হবে। if it is an even number, যদি এটা even number হয় তখনই শুধু অ্যাড হবে। কি অ্যাড হবে? sum equal to sum plus I. Okay? এটা কিন্তু এটার পার্ট না। তারপরে যে i এর ভ্যালুটা আপডেট হতে থাকবে, প্রত্যেকবার i এর ভ্যালু আপডেট হবে। যখনই i এর ভ্যালুটা আমার ইভেন হবে তখনই শুধু সাম এর সাথে ওই i এর ভ্যালুটা অ্যাড হবে। বুঝাতে পারছি? So if you print it out, you see why we don't have the value কেন নাই? কারণ আমরা সাম ইকুয়ালস টু 0 কাউন্ট ধরবো স্যার।
আমরা cout কোথায় দিব? বাহিরে স্যার, লুপের বাহিরে। We have to give the cout here, right? Cout. Yes, sir. The sum is okay. Now the sum is this. Now কত? Sum এর যে আপডেটেড ভ্যালুটা কখন হবে? যখন আমি while loop থেকে বের হব তখন ফাইনাল যে sum এর ভ্যালুটা থাকবে সেই ভ্যালুটা কত হবে? Sum. So if we print it out, you see the value of the sum is 24. 24 আসে? অনেকেই এটা বুঝে নাই, আমরা এটা করে দেখি। স্যার সামটা যদি স্যার সামের প্রিন্টটা যদি ভিতরে দেই স্যার ব্র্যাকেটের, তাহলে কি হবে স্যার? ভিতরে দিলে কি হবে? এটা বারবার প্রিন্ট হতে থাকবে, বারবার সামের ভ্যালুটা আপডেট হবে আর সেটা প্রিন্ট আউট হবে, লুপ হয়ে যাবে। এটা লুপের ভেতর পড়ে যাবে। লেটস সি, প্রথম i এর ভ্যালুটা আমার কত? the value of I is 5, right? And the sum is 0, right? So while I is less than or equal 10, i এর ভ্যালু কত থেকে শুরু হচ্ছে? 5 থেকে। while 5, প্রথম i এর ভ্যালু কত? 5, right? So 5 is less than 10. So is it true or false? True. True. if statement এর ভিতর যাব, if এ কি আছে? i এর ভ্যালু কত? 5. 5 modulus 2, is it true or false? False. False হলে কি আর আমি সাম করব? No, sir. No, sir. No, sir. Where we will go? No, We sir. will go to the next line. In the next line, what we have? I plus plus. So the next value of the I will be what? The next value of the I, 5 plus 1, 6. 6. So we will go back to my while loop. So now 6 is less than 10. Is it true or false? True. True. যদি true হয়, আবার আমি কোথায় যাব? if স্টেটমেন্টে যাব, right? So now Yes. এখন if স্টেটমেন্টে কি আছে? 6 modulus 2, right? In the if statement what we have? If 6 modulus 2 না, 6 modulus 2 আপনাকে কি দেবে? 0 দেয় না? 0 দেয়? Yes, sir. Yes, sir. 6 Yes, sir. modulus Yes, sir. 2, that means this condition is true or false? True. True. True হলে এই True. প্রথম সামের সাথে I অ্যাড হবে। সো সামের ভ্যালু প্রথম কত ছিল? 0. সামের ভ্যালু ছিল 0 প্লাস সাম ইকুয়াল টু সাম প্লাস I এর ভ্যালু কত? the value of I is 6. 6. So sum will be 6. ওকে, প্রথম লুপে। তারপর আমি কি করব? নেক্সট লাইনে যাব। নেক্সট লাইনে আমার কি আছে? I plus plus. So the new value of the I will be what? 7. The new value of the I will be 7. I will go back here. 7 is less than or equal 10. Is it true or false? Sir, true. True, sir. True. যদি true হয়, আবার আমি if স্টেটমেন্টে যাব। if 7 modulus 2 equal to 0, is it true or false? False. Sir, false. false হলে কি if এর ভিতর যাব নাকি না? না, স্যার। না, No, sir. যাব না। Next line what we have? I plus plus. What will be the value of I now? 8. Sir, 8. Sir, 8. We'll go back here. 8 is less than or equal 10. Is it true or false? True, sir. True. If 8 modulus 2 equal to 0, 8 modulus 2 equal to 0, is it true or false? Sir, true. Sir, true. 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 এখন আমার সাম হবে আবার। সো কি হবে? 6 plus 8. Sum equal to 6 plus 8. 8. What will be the new value? কত হচ্ছে এটা? 14. 14. 14. I will go back. So that now I will do the next line. In the next line, the value is what? 9. 9 is not less than 10. But Yes, 9 sir. modulus 2 is not equal to 0. আমি আবার এটাকে skip করব। আমি Yes, sir. পরের ভ্যালুতে যাব। The 10. new value of I will be 10. 10 is 10. less than or equal 10. এখানে কিন্তু less than equal Equal. জিনিস। So still it is true. So true sir. হলে 10 modulus 2 will give you 0. So this is 0. true. So again sum. Yes, sir. 14 plus 10. Sum equal to 14 plus 10. 10 will give you what? 24. 24. Okay, clear? So now the new value of the I will be what? The new 11. value of the I will be 11. 11. So we will go back. 11 is less than or equal 10. Is it true or false? Sir, false. False. So we will go out from this while loop. While loop থেকে বের হব। বের হওয়ার পরে আমি কি পাচ্ছি?
সি আউট আউট সাম, এখন সামের ভ্যালু আমার আপডেট হয়ে কত হয়েছিল? 24 So what তাহলে will স্যার be ফাইনাল printed out? সামটা কি বাই ডিফল্ট প্রিন্ট হবে? ফাইনাল সামটা আমি বাইরে বাইরে লিখতেছি না, দ্যাটস ওয়াই ইট ইজ গেটিং প্রিন্টেড আউট। আর যদি আমি ভিতরে লিখতাম, instead of writing it here, if I write it sorry if I write it here, what would happen? যদি এখানে প্রতিবার লিখতাম লুপ রান করলে একবার করে প্রিন্ট হতো। প্রত্যেকবার, তখন আবার এখানে একটা ব্র্যাকেট দিতে হতো, তাই না? তো প্রত্যেকবার লুপটা রান করলে এটা একবার করে প্রিন্ট আউট হতো। বুঝাইতে পারছি? ইয়েস না স্যার, ইফটা সত্য হইলে এটা প্রিন্ট আউট হইতো। হ্যাঁ, ইফটা সত্য হলেই তো, সরি, প্রত্যেকবার স্যার, লুপ না, কি ইফ সত্য হলেই ইফ সেটা। সত্য হইলে স্যার বাইরে তো। মানে সামের ভ্যালু দেখেন কত, the sum is 6, the sum is 14, the sum Yes, is sir. 12. See, ইভলিউশন। so that's why we have to write the sum always outside of our while loop. Okay, clear? Yes, জি স্যার ক্লিয়ার। জি স্যার। Now I will give you 10 minutes to do. You have to do from 1 to 10. Sorry, forget about the 1 to 10. You have to do from 25 to 40. 25 থেকে 40 পর্যন্ত সব অড নাম্বার গুলাকে আমি অড করে অড নাম্বার গুলাকে অ্যাড করব। Did you get my point? 25 থেকে 40 পর্যন্ত সব অড নাম্বার গুলাকে সাম করব। Okay, you have exactly 10 minutes. You can start your coding now.
Have you completed? Yes, sir. হ্যাঁ, সবার হয়েছে এটা? Yes, sir. আসিফ ফয়সাল, আসিফ ফয়সাল আপনি আছেন? আসিফ ফয়সাল পালাই গেল নাকি? শিহাব, হ্যাঁ কোডটা দেখাতে পারবেন? ওর নাম কি ছিল? আসিফ ফয়সাল না? হ্যাঁ, আমাকে একটু কোডটা দেখান। আমারটা টোটালি কমপ্লিট হয়নি, কমপ্লিট হয় নাই? তবে তো দেখাতে পারবো যে যেগুলো আচ্ছা, ইনপুট করলে হচ্ছে অড নাম্বার যেটা বের হয় ইভেন না odd সেটা মানে হচ্ছে স্যার যে কোনো নাম্বার ইনপুট করলে ইভেন না অড সেটা ইভেন না অড তো আমি চাই নাই। আমি তো চাইছি যে অড নাম্বার গুলাকে সাম করতে হবে, হ্যাঁ হ্যাঁ তাই না? সো হোয়াট উই ক্যান ডু হিয়ার, সো এই প্রোগ্রামটাতেই তো আমি চেঞ্জ করতে পারি, প্রোগ্রাম তো করে দেয়াই ছিল, এই প্রোগ্রামটাতেই তো চেঞ্জ করতে পারি। আমাদের কি বলা হয়েছিল? I told you to get the value from 25 to 40, right? So it will be started from 25. Sorry, it will be started from 25 and it will stop at 40, right? So now, if নাম্বারটা যদি 0 হতো তাহলে আমি সাম করতাম। এখন কি হবে? স্যার 1 0 দিয়ে দিই। Not equal to 0. I modulus 2 is not equal to যখন 0 হবে sum equal to sum plus I হবে। আর কোনো চেঞ্জ আছে? No, sir. শেষ শেষ। আই মড ইজ ইকুয়াল টু 1 দিলে হবে না স্যার? হ্যাঁ 1 দিলে হবে। জি স্যার, হইছে স্যার। sum is 256, সিম্পল। একটা শুধু লাইন চেঞ্জ করছি, সবই তো করে দিয়েছিলাম, জাস্ট একটা লাইন চেঞ্জ করা হয়েছিল, দ্যাটস অল, রাইট? অলরাইট, সো টুডেস লেকচার আজকে এই পর্যন্তই, আমাদের while loop এর এক্সাম্পল পর্যন্তই। So now I'm stopping the recording, then we're gonna talk about what we have to practice, because everyone is going to look that recording, so recording শুধু আমাদের ওই যে লেকচারটাই থাকবে।